Als Clara in diesem kalten Novemberabend den Brief in ihrem Briefkasten fand, glaubte sie zunächst an einen Irrtum. Der Umschlag war Virgil bt, die Handschrift zittrig, und als Absender stand nur ein Name, Leon. Ihr Hand begann an zu zittern. Leon war die grosse Liebe ihres Lebens gewesen. Verzen Jahren hatte die Stadt verlassen, ohne sich zu verabschieden. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Abschied. Nur Schweigen. Clara hatte unzählige Nacht damit verbracht, auf eine Erklärung zu warten. Doch irgendwann hatte sie gelernt, mit dem Schmerz zu leben. Langsam öffnet sie den Brief. Wenn du dies Zeilen liest, bedeutet das, dass ich endlich den Mut gefunden habe. Ich habe dich nie verlassen, weil ich dich nicht geliebt habe. Ich bin gegangen, weil ich dachte, dass du ohne mich glücklicher warst. Clara spurt, wie tranen ihre Augen füllten. Im Brief erklärt Leon, dass damals schwer krank gewesen war. Die Ärzte hatten kaum Hoffnung gemacht. Wollte nicht, dass Clara ihr Leben opfert, einen Mann zu pflegen, der vielleicht nur noch wenig Minuten zu leben hatte. Also verschwand Doch das Schicksal spielt anders. Nach einer riskanten Behandlung hatte überlebt. Jahrelang kämpfte sich zurück ins Leben. Jeden einzelnen Tag dachte in Clara. Jeden Geburtstag schrieb einen Brief, doch keinen davon schickte ab. Hatte Angst. Angst davor, dass sie inzwischen vergessen hatte. Angst davor, dass sie längst jemand anderen liebt. Doch nun war seine Angst kleiner geworden als seine Sehnsucht. Am Ende des Briefs stand nur ein Satz. Wenn den Herz mich noch kennt, ward morgen 18 Uhr auf der alten Brücke. Clara schlief in dieser Nacht keine Minute. Wieder las sie den Brief. Sie erinnert sich an ihre gemeinsamen Spaziergang, an ihr erstes Lachen, ihren ersten Kuss und an die Versprechen, die sie sich gegeben hatten. Eines davon lautet, egal, was passiert, ich werde dich niemals loslassen. Damals hatten beide geglaubt, Liebe kann jedes Hindernis besiegen. Doch das Leben hatte sie getrennt. Am nächsten Abend stand Clara lang vor ihrem Kleiderschrank. Sie wusste nicht, ob sie überhaupt hinschauen sollte. Vielleicht war alles nur ein Traum. Vielleicht wird niemand dort auf sie warten. Doch Herz führt sie schließlich zur alten Brücke. Der Wind war kalt, die Sonne ging langsam unter. Sie blickt auf ihre Uhr. 17:58 Uhr. Niemand war da. 17:59 Uhr. Sie wollte gerade wieder gehen, als sie Schritt hinter sich hört. Langsam dreht sie sich Ein Mann mit grauem Mantel blieb wenig Meter vor ihr stehen. Sein Haar war etwas heller geworden. Ein paar Falten zeichneten sein Gesicht. Doch seine Augen, es waren dieselben Augen, in die sie sich vor vielen Jahren verliebt hatte. Clara, fragte leise. Sie konnte nichts sagen, Tränen liefen über ihre Wangen. Leon machte einen vorsichtigen Schritt auf sie zu. Es tut mir leid, flüsterte Ich wollte dich niemals verlassen. Clara schüttelt den Kopf. Warum hast du mir nie die Wahrheit gesagt? Leon senkt den Blick, weil ich dachte, Liebe bedeutet manchmal, jemanden gehen zu lassen. Clara lächelte traurig. Nein, sie trat einen Schritt nahe. Liebe bedeutet, gemeinsam zu kämpfen. Zwischen ihnen entstand eine lange Stille. Dann nahm Leon vorsichtig ihre Hand. Zum ersten Mal sieht sie Jahren. Es fällt sich als wäre keine einzige Minute vergangen. Sie gingen schweigend über die Brücke. Nicht weil ihnen die Worte fehlten, sondern weil ihre Herzen längst alles gesagt hatten. In den folgenden Wochen trafen sie sich fast jeden Tag. Sie erzählten sich von den verlorenen Jahren, von den Ängsten, von den Träumen, von den Momenten, in denen sie glaubten, den anderen für immer verloren zu haben. Leon gestand, dass niemals eine andere Frau geliebt hatte. Clara lächelte. Ich habe oft versucht, dich zu vergessen. Hat es funktioniert? Sie lacht leise, keine einzige Sekund. Langsam begannen sie, ihr gemeinsames Leben neu auszubauen. Es war nicht einfach. 10 Jahre lassen sich nicht ungeschehen machen. Doch Liebe fragt nicht nach verlorener Zeit. Sie fragt nur, ob zwei Herzen noch bereit sind, füreinander zu schlagen. Ein Jahr später stand Leon erneut auf derselben Brücke. Dieses Mal naht sich für Clara nieder. Mit zitternden Händen öffnet eine kleine Schachtel. Damals habe ich der unser gemeinsames Leben genommen. Sein Stimmbett. Heute möchte ich dich fragen, ob du mir erlaubst, dir den Rest meines Lebens zu schenken. Clara antwortet nicht sofort. Sie legt ihre Hand auf sein Wange.
Dan flustert sei. Ich habe nie angehört, auf diesen Moment zu hoffen. Mit Tränen in den Augen nickte sei. Ja, ein paar Minuten später heirateten sei I am clean Kreis. Es war keine große Feier. Keine luxuriöse Hochzeit, nur Familie, enge Freunde und zwei Menschen, die das Schicksal fast auseinandergerissen hatte. Während ihres Hochzeitstanzes flüstert Leon ihr ins Ohr. Diesmal lasse ich dich niemals wieder los. Clara lächelt unter Tränen. Das musst du auch nicht. Denn war Liebe misst sich nicht darin, wie perfekt der gemeinsame Weg verläuft. Sie setzt sich in den Momenten, in denen Menschen trotz Schmerz, Zeit und Entfernung den Mut finden, wieder zueinander zurückzukehren. Manchmal trennt das Leben zwei Herzen. Doch wenn die Liebe echt ist, findet sie immer einen Weg zurück.